Madzulo abwino ndipo kupatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lili tcheru kutsatira mphekesera za nthenda ya mpox mu mzinda wa Blantyre. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu ati kulemba ntchito maloya ena anayi sikuphula kanthu pofuna kupititsa patsogolo ntchito za Legal Aid Bureau. Ndipo mu nkhani zina anthu 37 akuonekedwa pa chipatala cha Mzuzu Central atamwa thobwa limene akuliganizira kuti linali ndi poison. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Tcheru pamene zamveka kuti anthu ena awiri akuganizidwa kuti ali ndi nthenda ya mpox mu mzinda wa Blantyre. Nduna ya zaumoyo okhumbiza Kandodo Chiponda yatsimikiza kuti awiriwa ndi mnyamata wa zaka 17 yemwe akusungidwa kwawo, komanso bambo wina wa zaka 31 yemwe akulandira thandizo pa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital mu mzindawu. Keri Napolo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mpox ndi matenda opasirana omwe amayamba ndi kachirombo ka monkeypox komwe kamatchedwa MPXV mwachidule. Matenda awa angathe kufalikira kuchoka kwa munthu kupita kwa mnzake kapenanso kuchoka kwa nyama kupita kwa munthu. Nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda yati matenda awa alibe mankhwala. Akandodo Chiponda alimbikitsa Malawi kuti adzitsata njira zozitetezera pamene azaumoyo akukayikira kuti nthendayi yapezeka mdziko muno. Amene tiwaganizira chabe kuti mena avereramo angakhale mpox ndi azibambo awiri, oyamba azaka 31, achiwiri wachinyamata wa zaka 17. Ndiye pa dokotala pomvera ma symptoms ndipo ona povayesayesa pamene amaganiza kuti mwina atayeseso mpox, ndiye tatenga masampulo amene tikuyesa kuti mpox, koma tapatula kale tayika mu isolation kuti akhale pawokha. Komabe mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital Kelvin Mponda wati Amalawi asade nkhawa kapena kuchita mantha. Malingana ndi Mponda, chipatalachi chikugwira ntchito limodzi ndi Malawi Wellcome Liverpool Trust kuti atsimikize ngati anthu awiriwa ali ndi mpox kapena ayi. Tikamanena kuti ku Blantyre kuli odwala awiri amene ali ma suspect. Sizi kutanthauza kuti ku Blantyre kuno ndiye kuti ndi umene kuli chiopsezo kwambiri yayi kuti anthu azida nkhawa. Koma chimene titanthauza nchona kuti anthu ogwira ntchito a chipatala amene ali ku Blantyre kuno komanso anthu ena Malawi amene makhala ku Blantyre kuno uthenga uja mukaumva mumabwera ku chipatala. Pakadali pano unduna wa zaumoyo wayamba kale kuphunzitsa ogwira ntchito za umoyo za mmene angadziwire kuti munthu ali ndi mpox. Kuphatikiza apo undunawo wayambanso kuunika anthu za nthendayi kumalire a dziko lino ndi mayiko ena komanso mabwalo a ndege. Undunawo wafunsanso Amalawi kuti athamangire ku chipatala chimene ali nacho pafupi akaona kapena kumva zizindikiro monga chimfine, kutentha kwa thupi, zilonda zimene zimatulusa madzi kapena kuthothoka, kuphwanya kwa thupi komanso kutuluka mwanabere. Nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yachenjeza ndale ena kuti asamalowerere ntchito za makhonsolo. Chimwendo Banda anena izi pa mapeto pa msonkhano akuluakulu a makhonsolo umene wachitikira mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Banda ati mbuyomu makhonsolo ena akhala akulephera kugwira bwino ntchito zawo kamba ka anthu ena andale omwe amafuna kulowerera ntchito zawo. Iwo ati boma la Malawi likupereka ndalama zachitukuko m'makhonsolowa ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito zawo komanso miyoyo ya anthu. Zitukuko zimayenda bwino tikawasiya anthu amene tinawalemba ntchito kuti adzigwira ntchito bwino opanda wina owasokoneza. Pakali pano zitukuko zikuyenda bwino. Chifukwa chake makhonsolo onsewa apambana, achitanso bwino, achita qualify kapena kuti ndioyenerera kuti alandirenso ndalama zina za GSED. Kupambana kumene kuku kwabwera chifukwa chakuti analoledwa kuti agwire ntchito mosaponderezedwa, mosakakamizidwa. Ndiye tikuwapempha andale kuti asabwerenso kudzasokonezanso, achite mene achitira pakati apa kukhala chete nkwalola anthu awawa kuti agwire ntchito zawo. Chifukwa zoterezi zikumabweretsa kukhutira kumaso kwa madonors athu. Alino ndi chiyembekezo kuti ngati makhonsolo azigwira ntchito motere ndiye kuti tingathe kuwapatsa ndalama zokwanira nkumapititsa patsogolo miyoyo ya anthu. Poyankhapo bwana mkubwa wa boma la Tcholo Hudson Kupanga ati ndikofunikadi kuti anthu andale asamasokoneze ntchito zawo. Ife tikabwerera malingana nkuti msonkhano unali msonkhano wabwino kwambiri wapamwamba, anduna atitsimikiza kuti magwidwe athu a ntchito tiyenera kumatsata malamulo amene anayikidwa ndi boma. Ifeyo ngati ma district commissioners
timawunikira sifa ife ndamene tikusunga ngati kunena kuti policy ya boma timene tiunikire tapangiso advise andale aja chifukwa andale pena nthawi zina zake amakankha kwambiri mwakuti iweyo umasowa chochita koma amene atiunikira andunamo tikayesetsa kuwaunikira andale mwachikondi kwauza kuti pangani motere kuti asaphwanye malamulo chifukwa andale ena akhala kumangidwa pa nkhani yophwanya malamulo ngati zimene zizi. Kumkumanowu kunali wachitika wa mundunawu a Owen Chomanika, aphungu ku nyumba ya malamulo komanso ogwira ntchito m'makonsolo. Bungwe la Action Aid lapereka njinga za moto pofuna kuchepetsa vuto la mayendedwe kwa anthu ogwira ntchito m'madera akumudzi. Njingazi ndi za ndalama zokwana 156 million kwacha ndipo zaperekedwa pansi pa ndondomeko ya COVID-19 Response Mechanism. Mkulu wa bungwe la Action Aid Ndula Chipeta wati mwazina ndondomekoyi ikukonzekeretsa madera akumidzi pa miliri yosiyanasiyana. Tikupatsirani ripoti pa nkhani imeneyi mu nkhani zathu zotsatira. Kupitirira ndi nkhanizi madzulo ano, mabungwe omenyera ufulu wa anthu ati mapulani ofuna kulemba ntchito maloya ena anayi ku Legal Aid Bureau sasintha zinthu ku bungweli. Malipoti akusonyeza kuti bungweli likufunikira maloya 100 kuti lidzigwira bwino ntchito zake. Mwezi watha akuluakulu bungweli analengeza kuti maloya ake 48 akuvutika kuthandiza anthu pa milandu yokwana 25,000 m'madera osiyanasiyana. Pemphero Malimba wadzandiza mbiri mlipotili. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance Victor Muhango anati vuto lakusowa kogwira ntchito okwanira limaphenja anthu ambiri amene ndi osowa. Muhango anati vutoli limaphenjanso kwambiri akaidi amene amalakalaka atapeza mwayi wawayimira pa mlandu. Kumbali yake wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition Amaiko Kayatsa anati ndondomeko yofuna kulemba maloya atsopano ku nthambiyi sisintha kanthu. Namba imene kutchulidwa kuti akupanga advertise follow ndiyo chepa kwambiri. Zimene zotanthauza kuti ngakhale ataonjezera maloya flow suti zisintha china chilichonse ayi akhalibe kuti ali ndi kapasiti yochepa. Zotsatira zake ndi kuti anthu amene amadalira Legal Aid Bureau kuti apeze chilungamo akhalibe akuvutika kuti apeze chilungamo. Wofalitsa nkhani wa nthambiyi a John Namalenga Junior anati ndondomeko yolemba ntchito maloya ku nthambiyi ndi yopitirira. Namalenga Junior anatsindika kuti nthambiyi ipitirira kulemba maloya ntchito ngati ikhale ndi ndalama zokwanira. Mwezi watha wapampando wa komiti ya Public Appointments ya ku nyumba ya malamulo a Joyce Chitsulo adati komiti ili ndi chidwi chachikulu chofuna kuthandiza nthambiyi komanso nthambi zina monga Ombudsman komanso Independent Complaints Commission omwe akukumana ndi mavuto akusowa kogwira ntchito okwanira komanso ndalama. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ikumalizitsa zonse zofunikira isanasamutse mtaya ku 6 miles kupita malo atsopano. Akuluakulu ati konsoloyi imafuna ndalama zokwana 14 billion kwacha kuti ntchito yosamutsa mtayawu itheke. Wezi Gausi ali mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula ndi Times, mkulu wa konsolo ya Lilongwe Cloud Kadammanja ati zonse zokonzekera kuti asamuse mtaya umenewu tsopano zili kumalechereche. Iwo ati malo atsopano kumene kupite mtaya ali mbali ya msewu wa Lilongwe komanso Salima. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe Awirani Chilenga anati mtaya umenewu ndi chiopsezo chachikulu ku miyoyo ya anthu. Amaziko Matemba ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera maufulu a zaumoyo mdziko muno, ndipo iwo akufotokoza motere. Matenda ena amene amabwera ndi zakuntaya amakhala kuti anthu ovuta kuchizika chifukwa sitidziwa kuti anthu azimene atayamwa ataya zinthu za mtundu wanji. Posachedwa apa komiti idawuza konsolo ya Lilongwe komanso amepa kuti atseke mtaya umenewu komanso aonesese kuti misika yonse mu mzinda wa Lilongwe ikukhala mwaukhondo. Anthu opitirira makumi atatu asanu ndi awiri 37 agonekedwa pa chipatala cha Mzuzu Central atamwa thobwa limene akuganizira kuti linali ndi poison. Izi zachitika m'mudzi mwa Tom Kamanga ndi la mfumu yaikulu Mtwalo m'boma la Mzimba. Ofalitsa nkhani pa chipatala cha Mzuzu Central Arnold Kaira wati anthuwa ndi ana 10 asanu ndi anayi 19, amayi 10 ndi anayi 14 ndi abambo anayi. Samkalimira ali ndi zambiri kuchokera ku Mzuzu.
titakayendera ku chipatala cha Mzuzu Central lachitatu tinakaona ogwira ntchito mchipatalachi akuoneka otangwanidwa, anamwino ndi madotolo kugwira ntchito yothandiza anthu omwe adwalikawa ndipo anawasunga ku tenti yomwe ayimanga pa chipatalachi. Odwala ena makamaka amayi ndi ana amaoneka ofoka, ena atanyamula madiripi awo m'manja, kwinaku makamaka ana akulira mkati mwa tenti. Poyankhula ndi Times, akayira anena kuti odwalawa akunena kuti anamwa thobwa limene akuti banja lina linakonza kuti anthu amwe pomwe anapita kukapepesa maliro. Iwo anena kuti usiku wake anthu omwe anamwa thobwalo anayamba kumva kuwawa m'mimba, ena kuyamba kutsegula ndipo ena amasanza. Ambiri mwa iwo anabwera ndi kufoka chifukwa chotaya madzi, ndeno powalandira ayikidwa pa mankhwala amene angathe kuchiza chimene chabweretsa vutolo komanso kubwezeresa madzi mthupi. Pakali pano ma samples atengedwa kupita ku laboratory kuti tikaone kuti chayambisa vutolo ndi chani. Chipatalachi chapempha akuluakulu ona za ukhondo kumpoto kwa Mzimba kuna kuti akafike ku dera lomwelo kuchoma kuti akaone komwe kwachoka anthu odwalawa ndi cholinga kuti matenda awa athane nawo bwino ndi kuthandiza anthuwa. Yemwe amayankhulapo pa za umoyo amaziko Matemba anati ili likhale phunziro kwa anthu kuti azikhala oonetsetsa makamaka akamadya zakudya zomwe zaphikidwa kuti ndi zagulu. Amatemba anena kuti boma nalonso lifufuze mozama ndi kudutsa ripoti mwachangu, ponena kuti kutero kumathandiza anthu kuphunzirapo pa zomwe zachitika. Pakati pano mneneri wa apolisi kuchiko cha kumpoto Morris Chapola akuti apolisi ayamba kafukufuku kuna kuti aone chomwe chachitika pa vutoli. Mavuto onga awa adachitikanso ku Livingstonia mboma la Rumphi kumene anthu adamwa thobwa ndipo atadwalika adalandira thandizo pa chipatala chaching'ono cha David Gordon Memorial mcha sinodi ya Livingstonia. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri posachedwapa. Sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Siko mota kulandirani. Sorry, Pekanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha Banda. Zolembera za Banda zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Banda zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Banda ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Banda, buy original, avoid counterfeit. Banda, write miles with a smile. Zathu madzulo ano nduna yazokopa alendo Avera Kantukule yati boma lifufuza ngozi ya ndege imene yachitika pa nyanja ya Malawi mboma la Nkhotakota.
akantukule anakayendera malo angoziwo lachitatu. Kuchokera ku Nkhotakota nayu Innocent Chunga. Akantukule ati ngakhale iwamva zaomwe ngozi yachitikira iwo sangathe kulankhula ku mtundu wa Malawi pali pano. Ndipo mkulu wona za umoyo mbomali Dr. Jacob Kafulafula ati anthu omwe amfa pa ngozi ndi Afungai Jonathan na zaka 50 zakubadwa omwe kwawo ndi ku Zimbabwe, a Francisco Western na zaka 29 zakubadwa a mdziko la Netherlands, ndipo a Carlos Remstra a zaka 22 aku Netherlands ndi omwe apulumuka pa ngoziyo. Akafulafula ati yemwe wapulumukayi ali bwino ndipo akulandira thandizo la chipatala pa chipatalachi. Maripoti ena akuti yemwe amayendesa ndegeyi adakomoka pa nthawi yomwe ndegeyi idali kuuluka mmwamba, zomwe zidapangitsa a Francisco kuyongolera ndegeyi ku nyanja ya Malawi kuti ikaterere m'madzi. Pa 10 mwezi wa Juni chaka chino dziko lino lidataya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu pa ngozi ya ndege yomwe idachitika ku Chikangawa mboma la Mzimba. Bungwe la Catholic Relief Services lakhazikitsa malo opititsa patsogolo ndi kulimbikitsa achinyamata pa nkhani za luso lopanga katundu osiyanasiyana. Malowa ali pa sukulu za ntchito za manja za Lilongwe ndi Namitete ndipo aphunzitsa kale achinyamata 50 ndi zambiri pa nkhani mulipotiri. Bungwe la Catholic Relief Services lakhazikitsa ndondomeko ya TVET Incubation Hubs ndi thandizo lochokera ku SEED. Ndipo poyankhula pena wakhazikitsa ndondomeko iyi mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu aku Catholic Relief Services a Crispin Magombo ati ndondomeko iyi ithandiza kupititsa patsogolo ntchito za luso mdziko muno. Ngati bungwe la CRS timayang'ana umoyo wa munthu in totality. Ndi chimodzi chimene tinatha kuona ma communities amene tikugwira nawo ntchito ndi anyamata ambiri amene akudutsa kumaliza skulu, koma akamaliza skulu akungokhala akuyembekeza kunena kuti alembedwe ntchito. Ife tinaona kunena kuti chimenechi chikutivuta kwambiri chifukwa chaka ndi chaka anzathu amene akupanga za maphunziro akutulutsa anyamata ambiri koma akulowera kuti akungokhala m'midzi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu aku TVET Joseph Sambaya ati ndondomeko ya TVET Incubation Hubs ndiyofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Anyamata akamaliza maphunziro awo ku technical college makamaka amene akufuna kuti ayambe ma business yawo, vuto limene amakumana nalo ndoti kodi mpamba tutenga kuti. Ndipo ife ku TVET pozindikira chosowa chimenechi tinasaina mgwirizano ndi aku NIF komanso aku FDH Bank, ndipo tikukambira naso ndi ena kuti abweremo ncholinga chonena kuti makampani amenewa akonze ngongole za paderadera zimene akhoza achinyamata wakupeza kuti aziyendetsa mabizinesi yawo. Pamwambo okhazikitsa ndondomeko iyi achinyamata omwe achita bwino pa maphunziro awo anapatsidwa mphotho zosiyanasiyana, ndipo mmodzi mwa anthu analandira mphotho pamwambowu a Elizabeth Tereka omwe ndi mkulu wa Martins Poultry Farm ati agwiritsa ntchito mphothoyi popititsa patsogolo luso lawo. Zimene zikatithandiza kwambiri kufonera kuti tipeza anthu ena ambiri otithandiza ndalama zimene titakuwapasaso kuti atithandize ngati kupanga manyowa, komanso tigwiritsa ntchito ndalama zina kuti tithandizire tipange ma trainings oti athandizire achinyamata ena ku ntchito zimene angapange zamanja ngati kupanga fertilizer, komanso kuti angalime bwanji, angapange bwanji ulimi wa ziweto kuti onso apindule. Mugawo loyamba la ndondomekoyi ophunzira okwana 50 ndi amene apindula. Munkhani za malonda TNM Mpamba yapereka ndalama zokwana 3.5 million kwacha ku msonkhano wa bungwe la Bankers Association of Malawi. Msonkhanowu uchitika kuyambira pa 22 mpaka pa 24 August mboma la Mangochi. Mmodzi mwa akuluakulu a TNM Mpamba Moses Dosi Jr. wati kampani yapereka thandizoli pofuna kuyamikira ntchito zimene mabanki akugwira potukula chuma cha dziko lino. Chimwemwe Misomali wadzandiza mbiri mulipotiri. Cholinga cha msonkhanowu ndikuonetsetsa kuti Amalawi onse akutengapo mbali pa nkhani ya zachuma ndi chitukuko. Mmodzi mwa akuluakulu a TNM Mpamba Moses Dosi Jr. wati kampani iyi ikuyembekezera kukaona maluso osiyanasiyana omwe akuchitika pa nkhani ya zachuma. Adosi atinso akufunanso kukakambirana njira zimene nthambi zokhuzidwa zingatsate pofuna kuonetsetsa kuti Amalawi ambiri akutenga nawo mbali pa nkhani ya zachuma.
pa nkhani za malonda abamu timagwira nawo ntchito bwino kwambiri because mmene ndanenera kuti iwowa amayang'anira mabanki onse m'Malawi muno ndiye ngati mukudziwa kunena kuti TNM Mpamba imapanga integrate kapena kunena kuti kulumikizisana ndi mabanki osiyanasiyana tili ndi lingaliro lonena kunena kuti kuwathandiza iwowa sitikungoona kuthandiza iwowa okha koma china chilichonse chimene chikakambiridwe kumene ku conference imene iyi chikakhala chothandiza Malawi aliyense kuti Malawi apite patsogolo. Mawu ake mkulu wa bungwe la Bankers Association of Malawi Alliance Nkungula anathokoza kampani ya TNM Mpamba kamba kathandizolo. Ankungula anati msonkhano wa pachakawu uthandizira ntchito yolimbikitsa anthu kusunga ndalama ndi cholinga choti apindule ndi kusintha miyoyo yawo. Mkumano utu ukuoneka zonena kuti kodi kuti tithandize anthu apite chitsogolo tipange bwanji. Pakuthandiza anthu timakhalanso kuti tikuthandiza dziko la Malawi kuti litukuke. Ndiye timamona munthu mmene alili kodi munthu uyu angakwanitse kukasungitsa ndalama ku banki komanso usati kungosungitsa kokha kodi investment yake imene angapange kuchokera ku ndalamazi ndi chiyani chifukwa chokuti ndi investment imene ichayo imene imatukula munthu pakhomo pake komanso overall kumapezeka nawo kuti kutukuka kwa munthu kucha makhaso kuti mukutukula dziko lanu. TNM ikhulupirira kuti maubale pakati pa kampani zosiyanasiyana ndi ofunikira pa nkhani yotukula chuma cha dziko. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Dziko la Malawi lili tcheru kutsatira mphekesera za nthenda ya mpox mu mzinda wa Blantyre. Mabungwe omenyera ufulu wa anthu ati kulemba ntchito maloya ena anayi sikuphula kanthu pofuna kupititsa patsogolo ntchito za Legal Aid Bureau. Mu nkhani zina boma lati lifufuza chimene chachititsa kuti ndege ya helicopter igwe pa nyanja ya Malawi mboma la Alankhula. Mutopeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina ya internet kudzera pa www.times.nw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso mutachita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Muna ndine Eric Nsikiti, madzulo pambana. Banda Junior ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali komanso ya fumbi mmawa. Masana kukhala nyengo ya mphepo ya fumbi ndi yofunda. Chenjezo mphepo yamwera ya liwiro la 40 km/h ikuyembekezeka kuomba pa nyanja ya Malawi ndi yachirwa kuyambira madzulo ano pa 22 August 2024. Mphepo iyi ikuchititsa mafunde woopsa otalika ndi mulingo wa 2 meters. Choncho ogwira ntchito pa nyanjazi akulangizidwa kukhalanso osabisa pa nthawi iyi. Mmene kutenthere komanso kuzizirira Ngabu 20 degrees Celsius komanso 33 degrees Celsius, Blantyre 13 degrees Celsius komanso 27 degrees Celsius, Lilongwe 12 degrees Celsius komanso 27 degrees Celsius, Mangochi 18 degrees Celsius komanso 30 degrees Celsius, Mzuzu 12 degrees Celsius komanso 23 degrees Celsius. Mphepo iziwomba kuchokera kumvuma. Lachisanu tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi ya mitambo komanso ya mvula ya mawawa. Tsopano tikupasirani mmene dzuwa likukire komanso kulowa. Mzuzu dzuwa lizatuluka 5 minutes to 6 ndi kulowa 20 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lizatuluka 3 minutes to 6 ndi kulowa 21 minutes to 6. Ku Blantyre dzuwa lizatuluka 6 minutes to 6 ndi kulowa 28 minutes to 6. Za nyengo zomwezi munali ndi ine Banda Junior usiku opambana. Ife Achambo Girls Private Secondary School tikukudziwitsani makolo nonse kuti malo akadapezeka pa sukuluyi. Tili ndi aphunzitsi odziwa bwino ntchito yawo, computer komanso science laboratory, library komanso multipurpose hall. Sukuluyi ili kumpanda komanso pali alonda omwe ndi akadaulo pa ntchito yawo. Zakudya ndi zamagulu 6 ndipo tili ndi malo ogona apamwamba.
school fees yathu ndi 450,000 kwacha yokha ndipo ndikololedwa kupereka katatu pa teremu. Chimwendo Girls Private Secondary School ili mphepete mwa msewu wa Mzuzu Karonga M1 pakati pa Ekwendeni ndi Enukweni. Ngati mukufuna kudziwa zambiri, imbani foni kwa headmaster a J Chilima pa manambala awa 0993 713 803 kapena 0884 257 915. Chimwendo Girls Private School, your light to quality education. As a parent, the most important decision you will ever make for your child is selecting the right school where you can see your child develop in all spheres of their life. New Horizon Christian Learning Center is the best place for your child's nursery education in Lilongwe. New Horizon Christian Learning Center offers both nursery school and daycare and accepts all children. New Horizon Christian School is committed to helping young minds grow and develop in all aspects of their lives. Our comprehensive Cambridge curriculum is child-driven and play-based. In addition, we have small pupil-teacher ratio with very neat environment. New Horizon Christian Learning Center is situated in Area 49, Sector 1, as you go toward MHC houses from Best Oil Filling Station, and has reasonable fees and have a well-rounded educational experience, both indoors and outdoors. New Horizon Christian Learning Center is committed to offering quality care through our clean, safe and secure environment. Let us help you start raising your child for the incredible journey to become an all-rounder. Call us now on 0883 832 538 or 0993 832 538. You can also find us on our Facebook page, New Horizon Christian Learning Center, the best nursery school for child's nursery education in Lilongwe. As the 2024-2025 academic year is set to start in September, you should be asking yourself how you will find a place for your child at one of the best schools in the country. There is just one school that guarantees only the best for your child, and that is Banda Baptist Academy Primary School. Banda Baptist Academy Primary School has opened its doors for your child to come and be part of our success story in the 2024-2025 academic year. Just come and collect application forms so that your child can write entry examinations for standards 1 to 7. Places are limited. We are located off Chukwawa Road behind Nanjoli Filling Station. For more details, contact the head teacher on 0884 912 327. This is a rare opportunity for you to enroll your child with Banda Baptist Academy, where the pass rate is 100% and the selection rate 95%. Try us and you will not regret. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu. Are you dreaming of owning a house in a secure, organized community? Gwoji Dreamtown presents you this amazing opportunity with unique designed houses of 4 bedrooms with 3 bathrooms, 1 living room and 1 dining room and 1 kitchen, and our 3 bedrooms with 3 bathrooms, 1 living room, 1 dining room and 1 kitchen.
with 24/7 security staff and a mature commercial center, Gwoji Dreamtown features first-class facilities and services. Secure your new home with a 5 million kwacha and settle balance in 27 months interest-free. We are in Area 49. Gwoji Dreamtown, your future home awaits you. It's about time. A migrant worker set at about $150. Yulita has her passport, but for many migrant workers, their travel documents are taken away under the country's labor sponsorship system known as kafala. It forces foreign workers to seek their employer's permission to change jobs or to leave the country. Western nations like the UK, the US and France are asking their citizens to leave the region, with tensions worsening. Yulita's family back home are very worried about her safety. We haven't been able to sleep much because we are not sure what the situation is in Lebanon. We appeal to the government to help Yulita come home and get a job here so that she doesn't have to go back overseas for work. This isn't the first time migrant workers have been stranded in Lebanon. The COVID-19 pandemic and the economic crash of 2020 left many trapped. Ethiopia and Kenya make up the largest percentage of the almost 250,000 migrant workers in Lebanon. Both governments say they are putting plans in place to help their citizens. The world over, within the ION system, the keeping of employees or migrant workers' passport is forbidden. Within our laws, we have emergency travel documents, but our embassies across the world are able to facilitate our nationals who are stuck abroad because of loss of travel documents. The International Organization for Migration told the BBC that if a conflict occurs in the country that you are living in, then international humanitarian law would apply and people must be allowed to leave. We don't have that money. Even if you want to go, there's no way to go. So we just depending on the government. If the government would come on our rescue, it would be better because many of us, we are not in a position to sponsor ourselves. As the risk of a regional war looms, domestic workers like Yulita hope that they will be able to flee to safety if and when they need to. Wahiga Mwaura, BBC News. Well, earlier on I spoke to Gina Al-Andari, who is the Outreach and Mobilization Officer for the NGO CAFA. CAFA provides support for migrant domestic workers in Lebanon. I began by asking her to describe the general condition of these workers in Lebanon in the face of the tensions. Overall, in Lebanon, domestic workers or migrant domestic workers coming from Africa and other countries live under restrictive conditions due to the system that exists in Lebanon and that governs the presence of migrant domestic workers. And it is what we refer to as the kafala system or the sponsorship system. And this system is restrictive. So in times of aggressions, especially within the affected areas, we can predict that the situations might worsen for domestic workers. So they might not have the same mobility as Lebanese nationals, maybe to move around. They will not have the same access to information to understand what's going on or to take informed measures accordingly. Some do not have their documents to be able to travel back before things escalate. So it adds to their vulnerability. It adds to the complexity of the situation. Well, one of the complaints we got from some of the migrant workers we spoke to was the prohibitive cost of tickets should they be accorded the opportunity to leave by their employer and, of course, with their passport as well. Have you gotten complaints about how expensive it is to leave, and does this reflect on what they earn on a monthly basis? So we have witnessed this before the current events back in 2020 with COVID. The domestic workers who wanted to travel back and did not have the support for free voluntary return struggled in getting their tickets. And we know that
many airlines make the situation worse by increasing these fares, especially in times of crisis. So talking about the current crisis, of course, if these domestic workers do not get formal support from the diplomatic missions here to get back to their countries, there is going to be a problem. But the ticket issue is not a problem on its own. What becomes a problem in the current context is when the employers do not pay, or when the employers deny her the right to end her contract or to travel back, or they try to blackmail her into paying the recruitment fees, which they paid. This is where the problem lies. So yes, if this was to break onto a larger scale, where domestic workers would face this issue and this challenge with the increased airplane ticket. And just to mention on an additional note, within the current context, if it is the employer's responsibility to provide the airplane ticket or the ticket once the domestic worker has finished her contract, or once the employer is responsible for the termination of the contract. However, because of the absence of a law and absence of protection, many violations happen, and the employers try to evade these responsibilities. And from a focus on the situation in Lebanon, let's now cross over to Burundi, where the country is currently seeing a surge in Mpox cases, especially in the northern suburbs of the capital, Bujumbura. While no deaths have been reported so far, officials say an additional 412 suspected cases were recorded between the 5th and the 19th of August. Burundi is one of 12 East and Central African countries experiencing a rise in Mpox cases. The Africa CDC has reported 1,400 new cases since the 13th of August, bringing the total to 18,900 across these countries, with 24 deaths reported during this period. The Democratic Republic of Congo, which has recorded the highest number of cases, is set to receive vaccines from next week. The treatment for Mpox is, however, costly in many African countries, with vaccines priced at about $100 per dose, making them unaffordable for many. Africa CDC now says it plans to secure 10 million vaccine doses by 2025. At a press briefing on Monday, the Director General, Dr. Jean Kasea, announced a partnership with Danish manufacturer Bavarian Nordic to transfer vaccine production technology to Africa, aiming to boost supply and to cut costs as well. Okay, let's talk more about this. I'm now joined from Dakar, Senegal, by Dr. David Muganga. He is the Medical Manager for Emergency and Opening Services at Alima. This is a medical humanitarian organization. Dr. David, thanks so much for your time on this. Now, I know your organization has been at the forefront of containing the Mpox outbreak for some time now. What would you say are the challenges that medical workers are facing? Okay, thank you, dear. And as you said, we are Alima. We are an international medical organization. And we are really involved in the outbreak response now in DRC, in 2 provinces, in North Kivu and in South Kivu. And we are facing actually some challenges. First is about the geographic barrier. You know that the security in eastern part of DRC is very tough. So the access to the healthcare is very difficult. And as you spoke before, there is resources limitations. And we are really facing the shortage in medical supply, in terms of protective equipment, testing kits, and all those shortages make difficult the work of our health workers on the ground to take care of patients effectively. I want to jump in because I want to talk about the vaccines, with the vaccine manufacturers stating that it will be about $100 per dose for these vaccines. Will African countries be able to get enough of them to be able to contain this outbreak? I don't think so. I can say that first, I'm grateful for the Japan government who give a donation of 3,500,000 doses of these vaccines to DRC and also the USA. But as we know,
we have the limitation of funding, and the African countries will have more difficult to deal with such kind of issues. And it's very important that people do the best to look for money to fund these vaccinations. Otherwise, it will be a great limitation for people to have access to vaccines. I mean, speaking from a logistical perspective, how are your teams able to reach isolated communities? Because we're hearing of cases where those suspected, patients go to hospital when they have full-blown symptoms. Yes, it's very tough for our team, especially now we are in a remote area in South Kivu called Kamituga. Is one of the epicenter of mpox disease now. And we are really facing this issue related to security, to the access, even to travel from Bukavu to Kamituga, you need to go by motorbike, and it's very risky. So it's very challenging because of lacking of good route in DRC. Dr. David Muganga, thank you so much for your time. A medical manager with Alima, joining us from Dakar in Senegal. Well, lots more lined up for you on the program. Here is what's still to come. We meet Miss South Africa 2024, the first deaf woman to ever win this competition. She takes a look back on the magical evening. You have all your MASM information in one place. With the MASM mobile app, all MASM members register on the MASM mobile app. Download the app from Apple Store or Google Play Store. Install and open. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo. You have all your MASM information in one place. With the MASM mobile app, all MASM members register on the MASM mobile app. Download the app from Apple Store or Google Play Store. Install and open. Click register to register. Enter your membership number. The default membership number has 9 digits. If you don't succeed, try 11 digits. Choose your name, password, and OTP destination. Remember, when adding your mobile number, 265, not plus 265. You can also register with your email address easily and keep updated with your MASM account right in the palm of your hand. For more information, email infodesk@masm.mw or visit www.masm.mw. Well, BBC Afana Romo's Ameyu Etana met one such migrant stranded in Djibouti who recalls her harrowing experience attempting to traverse the desert on foot. Standing at the crossroads of Africa and Arabia, at its closest point, there is only 16 kilometers between Djibouti and Yemen, the transit point for those trying to reach Saudi Arabia and a better life. But the journey here is far, far longer. The desert in Djibouti is an unforgiving place, one of the hottest and the driest on earth. It can take a month to cross on foot. With little food and water, it's punishing. Many of the people we were traveling with died along the way. Those who died were just left there. This young mother, who we are calling Darato, began her journey from Ethiopia.
late last year, but she made it no farther than the Djiboutian coast. Like many others, she paid a people trafficker to get here to Saudi Arabia, but was abandoned along the route. She had no other money to make the sea crossing. I left home because I lost my husband. I had no one to help me. I was all alone. My children had no one to feed them but me. I thought by going to Saudi Arabia I would be able to support them. The migration along this eastern route is fueled by conflict, poverty, and a prolonged drought in the region. Hundreds of thousands make the journey every year, but like Darartu, many get stranded in Djibouti. With no means to support themselves, they rely on this refuge center in Obok. It offers food, shelter, and medicine, and works to return the migrants home on a voluntary basis, although that process can take months. Due to the irregular nature of travel, the undocumented nature of travel, many migrants simply don't have the paperwork, the documentation sometimes to even prove their country or community of origin. They don't have an Ethiopian passport or a Somali passport. IOM works in partnership with the government of Djibouti and the government of Ethiopia to help to first register arrivals, and then of course to help build a case where migrants are able to show their communities of origin, okay, and provide information about background, about family, in order to establish the identity of migrants. Close to 2,000 people have perished making this journey in the last decade, according to the International Organization for Migration. A local governor told us that the number of graves rises every day. I am constantly concerned about my children. I cannot eat or sleep. Day and night I wonder when I will go back to them. I haven't heard my children's voice since I left. Darartu knows she's lucky. It's a journey failed, but at least a chance to get back to her children. Amayutana, BBC News, Djibouti. Mia LaRue became the first woman with a hearing impairment to be crowned Miss South Africa. In her acceptance speech, she said she hoped her victory would help those who felt excluded from society to achieve their wildest dreams. The competition aroused international interest as it was surrounded by a row over one of the finalists withdrawing. Controversy emerged over the contestant's nationality being born in South Africa to a Nigerian father and a mother of Mozambican origin. Mia LaRue spoke to the BBC's Esther Kahumbi about how she hopes her win could promote inclusivity. Me being Miss South Africa 2024, it was like pinch me, and I also knew when it happened, I knew what it meant. And I knew it wasn't just me that won that night, but anyone who has felt different. All of them, they won that night. This is the first time in the Miss Universe pageant for a contestant with a hearing impairment to get to this stage. Have you encountered any challenges in previous competitions or even just this one where you've won? In order for me to be able to understand you clearly, you need to be within a close distance with me. There should not be a lot of background noise. And with Miss Universe, there's a lot of goals. I do experience deaf fatigue because we have to concentrate so much harder on following what is happening, on listening and communicating. We do get tired. One of the questions asked during the finale was the changes you'd bring to South Africa if you won. And your answer to quote was, teach the included how to be inclusive towards the excluded. Is this something you've personally experienced, and what does this exclusion look like? Since I was little, when I went to school, I missed out on information. I missed out on announcements made in class, which made me miss out on some things like lessons. When I stepped onto the Miss South Africa platform, it was very scary, but my reasoning behind it was, if I keep staying within my confines, my voice is never going to be heard. And I have to step on a platform of the included, because then the included will hear my voice.
When I was a little girl, I never thought someone like me could become a Miss South Africa. Never in my wildest dreams. I really saw that Miss South Africa has defined or redefined what beauty means. Beauty is not just about how you walk, about your face, or how pretty you are. Beauty is about standing for something that is beautiful. The competition has also drawn a lot of conversation, not just within South Africa, but even, around the world. There was a bit of a controversy with one of the contestants. How was that for you and the other contestants when that was going on? Did it have an impact on you? For me and for the other contestants, it was hard, as no one deserves to be bullied. Have you spoken to Chidima? Are you aware that she's going to now be competing for Miss Universe Nigeria? I think she will do a great job. I really do wish the very best for her. She's a beautiful woman, and maybe I will see her at Miss Universe and we can have a little hello. Time now for a reminder of today's top story. Hundreds of residents from Africa are trapped in Lebanon as cross-border exchanges between Hezbollah and Israeli forces intensify. An Israeli strike on southern Lebanon earlier today killed an official from the Palestinian Fatah movement. A senior member of the group said the attack hit the man's car on the outskirts of the port city of Sidon. This incident marks the first such strike on a member of the Fatah movement led by Palestinian President Mahmoud Abbas since the start of the Gaza war. Reports from Beirut indicate that a number of these workers are anxious to return home. Over 1,000 Kenyans have registered to be evacuated by their government. The shelling across the border began after the October 7th attack on Israel, with Hezbollah saying it is supporting the Palestinian people. Well, that's all from the program. Thanks so much for joining me. We'll see you again tomorrow. From me, Wahiga Mwaura, and the rest of the Focus on Africa team, thank you for your time and goodbye for now. This season of Big Brother Naija is a must follow. Follow every twist and turn with eyes wide open. Because even when the journey begins with chemistry, chaos follows.